Welcome to zoology class. In the last class, we have discussed about identification of organisms, naming or nomenclature, and also certain codes for nomenclature that are internationally accepted. Okay. Now we know that there are lakhs of organisms, and we have seen about 1.7 to 1.8 million organisms have been identified and named so far. So ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ ഇനി ജീവികളെ കണ്ടെത്താൻ ഇരിക്കുന്നു. അതായത് മാനവരാശിക്ക് അറിയില്ലാത്ത, ഇതുവരെ മാനവരാശിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത എത്രയോ അധികം ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇഫ് there is no systematic arrangement of these organisms. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം, കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകും. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവിയെ ഇത്രയും കൂട്ടം ജീവികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളിൽ നിന്നും അവയെ കണ്ടെത്തി അവയെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മളൊരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോകും. ലൈബ്രറിയിൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ എന്ന പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച, ആ ലൈബ്രറിയുടെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. യാതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജീവജാലങ്ങളോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം. ലക്ഷക്കണക്കിനായ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക? ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിനും, അത് ബുക്സ് ആയാലും മറ്റേതെങ്കിലും ആയാലും, അതിനൊരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുക. ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകും. ഒരു ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക? നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടും. ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, മലയാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഈ 3 ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ, മലയാളം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത്, ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു ഭാഗത്ത്. ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മാറും. നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും
ക്രമീകരിക്കും. അപ്പോൾ മലയാളം വിഭാഗത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുകഥ, നോവൽ, യാത്രാ വിവരണം, ബയോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ കവിതകൾ, ഉപന്യാസം, ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ വേർതിരിക്കാം. നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും അതിനെ എഴുത്തുകാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അത് എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. മലയാളത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ നോവലിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. നോവലിന്റെ സെക്ഷനിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കളക്ഷൻ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിലേക്ക് പോകാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവികളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ജീവികളെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പഠനം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയെ തിരിച്ചറിയാൻ, എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവികളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജീവികളുടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചതും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രീതി ഉണ്ടാക്കിയതും കോൾ ലിനായൂസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, എന്ന ടാക്സോണമിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നാണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്, അതായത് ജീവികളെ തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. ഇത് ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് കോൾഡ് സിസ്റ്റമ. സിസ്റ്റമ മീൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഈ വിവിധ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതി. സിസ്റ്റമ നാച്ചുറേ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. അതിൽ അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റമ നാച്ചുറേ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നതിന് പകരം ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി എന്നാണ്. ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് classification of animals, not only classification of animals, identification, nomenclature or naming, and classification of organisms is known as taxonomy. And Carl Linnaeus is the father of, he is considered as the father of taxonomy. Okay, so that is taxonomy. നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവികളെ തരംതിരിച്ച്, ജീവികളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, വിവിധ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വി യൂസ് സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തുക. ഇവിടെ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജീവികളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ആണ്. സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ്. Based on the similarity among organisms, they are grouped in a group, in the same group, and based on the dissimilarities or differences, they are put in separate groups or separate categories. അപ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ജീവികളെ ഒന്നിച്ചുൾപ്പെടുത്തുകയും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ജീവികളെ പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം. അപ്പോൾ
For classification of organisms, the criteria we adopt is similarities and differences. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദർ ഷുഡ് ബി എ ബേസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുകയാണ്, ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം. ആ വീടിനൊരു ബേസ് വേണം, അല്ലേ? അതിനൊരു ബേസ് വേണം, അടിത്തറ വേണം. ആ അടിത്തറയിലാണ് നമ്മൾ വീട് പണിയുക. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം. ഈ അടിസ്ഥാനം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. സ്പീഷീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഷീസ്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു വർഗം എന്ന് വിളിക്കും, ജീവി വർഗങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ജീവി വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻമെയ്ഡ്. ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെങ്കിൽ, സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന ഗ്രൂപ്പ്, അടിസ്ഥാന കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ. അത് പ്രകൃതിയാ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പീഷീസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. More correctly we can say species is a group of similar organisms which can potentially interbreed. ഇതാണ് ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ നിർവചനം. So a species is a group of similar organisms which can potentially interbreed. എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്റർബ്രീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? That means the members of the species should be able to reproduce within the group. That means a male individual and a female individual of the same species should be able to produce the young ones of their kind. Not only that, their children also, their young ones also should be able to produce their young ones. So that should continue generation after generation. That is why it is called potential interbreeding. It's a group of organisms, similar organisms, which can potentially interbreed. That means reproduction or interbreeding is possible only among the members of that species. Reproduction between members of two species is not possible. It is not permitted naturally. But exceptions are there that we have seen in the last class. A donkey and a horse can reproduce to produce a mule. But unfortunately, the mule is not reproducible, it is sterile. So we cannot say it's a potential reproduction. It is not a potential reproduction. That is why we include donkey and horse in separate species. They are in separate species because the reproduction is not potential. Okay, I hope you understood now. So species is a group of similar organisms which can potentially interbreed. This is not man-made. This is naturally occurring. And this is the basis for classification. The entire classificational categories are constructed, are built on the basic group species. And this is the basic category, and this is the basic taxon. This is called the basic taxon. What's a taxon? A taxon is a group of organisms, in the classification.
So more about taxon we will study when we discuss more about classification. Okay, species is the basic category or the basic taxon on which the classification is constructed. Okay. Now, there are different types of species. For example, mango tree. The scientific name of mango tree is Mangifera indica. You have seen in the last class. But indica is the species name and Mangifera is the genus name. You have seen that. But indica is not the only species of mango. There are so many other species also. Almost there are 30 species of mangoes are present. Mangoes are identified. Indica is one among the species. So, the species indica is similar, is a group of similar mango trees, which can potentially interbreed. Other species of mangoes are also there. They may not be able to interbreed. So, in every organism, such cases are there. For example, another case, let us see, Panthera leo, the scientific name of lion, and leo is the species name. Apart from leo, there are so many other species also. Because of dissimilarities. Okay. But when we examine different species, suppose when we examine the different species of mango tree, even though dissimilarities are there, that's why they are included in different species. Even though dissimilarities are there, they have so many similarities also. So based on these similarities, they are grouped into another category. All these species are grouped into another higher category. Species is the lowest category, lowest taxon, and similar species are grouped into the next higher category, that is the genus. As far as mango tree is concerned, the genus is Mangifera. So in Mangifera genus, several species are there, and species are different. One species is different from the other species, of course, but they have certain characters in common. They have certain similarities in common. That is why they are included all these species are included in a group, in a category, or in another taxon, that is genus. So we can say genus is a group of similar species. Genus is a group of similar species. Or species or genus is constructed of species, similar species. Okay. So in the same way, in the Panthera leo, Panthera is the genus name. In that genus, several species are present. Leo is one. Panthera pardus is there. Pardus is another species. Then Panthera is there, another species. So in that way, such as several similar species constitute a genus. Panthera is the genus. In the genus Panthera, several similar species are there.
So genus is the next higher taxon or next higher category of species. Okay. Now when we examine several such genera, for example, another genus is the Felis. Felis is the genus of cat. The genus Panthera and the genus Felis have certain similarities. The genus Panthera and the genus Felis have certain similarities. Similarities are put together in another higher taxon, higher than the genus, another higher taxon, higher category, that is the family. Family. A family called Felidae includes the genus Pantherae and the genus Felis. The family is Felidae. Okay. So when we examine, there are such several families. When we examine the families, we can understand that certain families show close similarities. They share certain similar features. They have certain common features. They have certain features in common. Such families, not all families, such families which share certain common features are included in next higher category or next higher taxon. That is called order. For example, the family Felidae shows close similarity, or they share certain similarities with another family, Canidae. Canidae. Canidae is the family in which dogs come. Canidae. So, Felidae, family Felidae and Canidae are so close. And they, along with some other families also, are included in the next higher taxon. There is the order. And the order name is Carnivora. Order name is Carnivora. I am talking about certain examples. Okay. Carnivora. And when we examine the features of orders or animals belonging to orders, the category order, we can see certain orders share similar features. And those orders which share similar features are put into next higher taxon, that is the class. So when we examine different classes, we can see that certain classes share similar features. Certain classes share similar features. So all those classes which share similar features are put into the next taxon, that is phylum. That is phylum. So in the phylum, several classes would come, and these classes have similar features. And all the phyla are put together to form the highest taxon, the final highest taxon, that is the animal kingdom or the kingdom. Okay, so this series of classificational categories or taxa are called hierarchy of classification. Hierarchy of classification. What do you mean by hierarchy? Hierarchy is a system which grows from simple to complex. Hierarchy.
In educational system also we can see hierarchy. Where in schools, students and teachers at the base level, then principal, പ്രിൻസിപ്പളിന് മുകളിൽ ഒരു ജില്ലാ മേധാവി, ജില്ലാ മേധാവിക്ക് മേലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മേധാവി, അതിനു മേലെ ഒരു സെക്രട്ടറി, മിനിസ്റ്റർ. So there is a hierarchy. So this is also a hierarchy. So in that way, a hierarchical organization is seen. In the classification of organisms, a hierarchy is there. And in the hierarchy of classification, the lowest category, the base category is the species. And the species is not man-made. All the other categories or taxa are man-made. But the lowest taxon, species, is not man-made. It is naturally occurring. Because we know species is a group of similar organisms which can potentially interbreed. It's not man-made. Now let us once again see what is the hierarchy, the category of hierarchical organization in the classification. Different taxa. Taxon is singular, taxa is plural. Species is the lowest taxon. Similar species are grouped into the next taxon, or species which share similar features are put into the next higher taxon, that is the genus. Genus, those who share similar features are grouped into the next higher taxon, that is the family. That means, suppose we have 100 species, 10 species show similar features, they are put into one genus. Another 15 species show similar features, they are put into another genus. Another 30 species show similar features, they are put into another genus in that way. Suppose we have 80 genus, 10 genus show similar features, they are put into another group, that is the family. Another 20 genus share the similar features, they are put into another family. So like that we have several families in the living world. And those families which share similar features are put into the next higher taxon, that is the order. And when we examine the features of the order, certain orders share similar features, they are put into the next higher taxon, that is the class. And those classes which share similar features are put into the next higher taxon, that is the phylum. And all the phyla are put together to form the final taxon, that is the kingdom. So this is called the hierarchy of classification. So this hierarchical organization is based on the similarity and differences of organisms. Not only similarities, differences. We have already seen that. Similar organisms are put into the species. Similar species are put into the genus, next higher taxon. Similar genus are put into the next higher taxon, family. And similar families are put into the next higher taxon, that is the order. Similar orders constitute the class. And similar class constitute the phylum. And all the phyla constitute the kingdom. So this hierarchy, when we go from the lowest taxon to the higher taxon, is based on the similarities. Let us come down the hierarchy of classification. The highest taxon is the animal kingdom. Or kingdom, let us say. Not only animal kingdom, there are so many kingdoms, there are 5 kingdoms. We will discuss it now. In the kingdom, different organisms are there. Based on the differences, they are subdivided.
they are subgrouped or subcategorized into phyla based on differences. When we examine the phyla, we can see again differences there. Not all animals are with the similar features, they don't share the similar characters. So, again they are subdivided into classes based on the differences. Again, the class is subdivided into orders based on differences, and again orders are classified into families, families into genus, and genus into species. Okay, so this is known as the hierarchy of classification. Hierarchy of classification. Each category in the hierarchical classification is known as a taxon. And previously, when classification was proposed by Linnaeus, it was a two-kingdom classification. Linnaeus proposed only two kingdoms, animal kingdom and plant kingdom. Kingdom Animalia and kingdom Plantae. But later on, a scientist, a taxonomist, Whittaker thought it very inconvenient to put the two kingdoms. And he proposed a five-kingdom classification. Five-kingdom classification. Kingdom Animalia, all animals are included. Only animals are included in this kingdom, animal kingdom. And all the plants are included in the plant kingdom, kingdom Plantae. Then all the prokaryotes. What do you mean prokaryotes? Prokaryotes means those animals or those organisms without a proper cell, without a well-defined cell. Such organisms are called prokaryotes. Prokaryotes. All the prokaryotes are included in another kingdom, Monera. Kingdom Monera. Then all the unicellular organisms are put into another kingdom, Protista. Protista. So unicellular organisms, as far as unicellular organisms are concerned, it cannot be strictly say whether they are plants or animals. So they are put into another kingdom, kingdom Protista. Then one more kingdom, kingdom Fungi. Fungus. All organisms, all fungal organisms are included in this kingdom Fungi. Okay, so 5 kingdoms are there. Each kingdom is again divided into, as we had already seen, phyla or division. In certain cases, especially for plants, a term division is also used. Phylum or division. Then phylum is classified down into classes, and classes again subdivided into order into families into genus, and genus into species. So this is about hierarchy of classification. Okay. So we shall wind up the class here. We shall see in the next class.